matin, Martin. Vous avez la deuxième meilleure fiche à domicile depuis le retour de la confrontation des 4 nations. À quel point tu es confiant que l'énergie dans l'édifice va vous donner un solide coup de pouce ce soir? C'est sûr. La foule nous donne du gaz tout le temps, puis c'est normal. C'est de prendre cette énergie-là. Je suis sûr que ton battement de cœur va monter, il y aura de l'émotion et tout. C'est de ne pas te faire emballer avec tout ça puis changer tes décisions à cause de ça. Il faut que tu gardes ton mental calme et puis calculé. Série 2003, vous aviez un très jeune groupe, toi, Vincent, Dan Boyle. Comment vous aviez réussi à effacer ce déficit-là de 0-2? Qu'est-ce que vous aviez appris en tant que jeune groupe à ce moment-là? Moi, je trouve les séries, c'est tout. Durant une série, c'est le momentum. Il faut aller chercher du momentum. C'est sûr, c'est ça que ça nous prend. Ça nous prend du momentum. C'est juste une victoire qui va ramener du momentum. Puis les matchs, c'est pareil. Les matchs, durant les matchs, c'est tout à cause du momentum. Es-tu capable de garder le momentum plus longtemps? Es-tu capable d'aller le rechercher plus vite? Pour gagner une série de 4 de 7, il faut aller chercher du momentum. On prend une question chaque, one question each. Luc et Martin. Est-ce que Patrick Laine est assez en santé pour jouer du hockey de séries éliminatoires? Oui, mais comme je te dis, là, je sais que tu n'es pas sur la glace aujourd'hui. On a des gars qui bataillent une coupe d'affaires. Fait que tu penses que tu vas voir un petit peu plus de joueurs dans le warm-up parce qu'on prend des décisions avant le match. Martin. Cette position-là, Martin, vous êtes en retard 0-2, même si vous avez quand même eu des bons moments dans cette série-là. Est-ce que vous êtes arrivé à rentrer peut-être des choses différentes dans vos façons de faire, peut-être des individus différents? Est-ce que vous êtes arrivé à cette position-là, selon toi? Bien, comme je te dis, on a des gars qui bataillent des affaires. Fait qu'on va voir avec quoi qu'on va partir à soir. C'est sûr, durant une série, tout ça, durant des matchs, tu fais des ajustements et tout et ça. Puis ça fait partie d'un 4 de 7. So, speaking with Uri after the last game, you could see he was frustrated. I don't know if you've spoken to him since, but in general, you guys have worked so hard for this moment. Mm-hmm. What's the message to the team to really be able to enjoy the moment and take advantage of it? Yeah, no, I mean, you have to have fun with with the hard. You have to embrace the hard. And it's such a fine line in winning and losing. Did we do enough that this series could be 1-1? Yeah, maybe. But it's not. We're down 2, and to me, it's about. We know we have to do more. We know we have to find pockets in the game where we need to grab the momentum quicker. We need to keep it longer. And I feel like a game like tonight, obviously this building, it's going to be a fun environment, and enjoy that, but stay on task in what your job is, and, feed off the energy and keep the mind in a good place and just trying to go get some momentum as a group. Martin Messer. A lot of your guys ahead of game 2 talked about trying to carry that momentum. I didn't hear the first. A lot of the guys before game 2, let's say, said we need to carry the momentum from game 1 into game 2. That more or less happened. I don't know how you Different viewed first the 4 first minutes. periods. Felt pretty good. First 4 minutes were good, yeah. But if you look at the period as a whole, I mean, what have you seen in the 2 first periods that you've played that you can flip in this game? Well, like I explained, for me, we have a good start. I feel we carried the third period into our start in game 2, and then we lost the momentum, and we couldn't get it back quick enough. And when you do that, you defend more. You invite the other team's pressure more, physicality. So we have to find a way to, it's impossible to have the momentum for 60 minutes, especially against a team like Washington, who's an elite team in the league. But can we have more minutes with the momentum? And that's the goal, And I feel we, overall, between game 1 and game 2, I feel we got a little few more minutes, but obviously it's not enough, And even with, knowing that it's not enough, you still could have, maybe won one of those games. It's such a fine line, but I think you give yourself a better chance if you can
have the momentum for at least half the game, and they're not consecutive minutes. It's not going to be you're going to have the momentum for 30, and they're going to. It's broken down, and you have to find a way to keep it longer and go get it faster. Marty, apart from the play of Montembeau through the first 2 games, what gives you confidence that your team can come back? I think we've been a group that's very resilient throughout the season. I don't think that's going to change. I think we weren't, I wouldn't say we were at our best in game 1 and game 2, but you saw us fight till the end, and I think that's what this group is. I think 3 more. Marty, you touched on it a little bit before, the idea of what this building is going to be like tonight and using that. I wonder, what do you think that experience will be like for your guys? And also, they have to stay in control too. So is there a fine line there of getting so jacked up when the building's like that you... But that's what I mean. I feel like, you get juiced up, you get jacked up, and honestly, it's a first for me too. I've been on the other side, so you have to feed off of it energy-wise, but you still got to be calm to be able to pull the trigger. Simon et Jean-François pour terminer. Parlons d'insister sur l'effectif, mais est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce qu'il y a déjà des changements que tu peux annoncer ce soir sur des réserves, par exemple des réservistes qui rentreraient? Je peux pas. Jean-François. Après mon dernier match, l'année n'a pas joué en 3e période, tu disais que tu y allais avec les gars, que tu sentais qu'ils pouvaient t'en donner. Si physiquement il est peut-être hypothéqué, mentalement il se retrouve où en l'année? Est-ce que tu sens qu'il est dans un bon état d'esprit? Tu as la chance de lui parler? Ouais, je pense que c'est correct. Écoute, c'est sûr, notre club est désappointé qu'on n'ait pas été chercher au moins une victoire à Washington, mais on est un groupe qui se relève toujours. Puis c'est sûr, il y a des joueurs que après un match, peut-être qu'ils n'aiment pas leur game ou ils pensent qu'il aurait pu en faire plus, puis c'est normal. Tous les joueurs, ils vont réfléchir sur leur performance et tout, mais on n'est pas au moment de la saison que faut que tu t'arrêtes à ça. Faut que tu te relèves puis tu continues. C'est ça qu'on va faire individuellement puis comme équipe. Merci Martin. OK, merci. Merci.